right? Toroora here kana kuroorwa nevanhu vatinoda vati vanotida, right? Zvisina here kadai so toshandisa pasina pato, right? Mubvunzo uyo hand Leon. Toroora here kana kuroorwa nevatinoda kana toroora vanotida, right? Mubvunzo wakanaka stereka, right? Vanhurume vazhinji vanoroora mukadzi vachingoti hafa akachinja. Ndogara ndichitaura mukadzi anochinja, ende mukadzi achachinja paanotena 40 mukadzi anochinja, 36 to 39 mukadzi anochinja. Handina zvangu bhuku but mafungiro angu inini mukadzi anochinja every 5 years. Saka kana une mukadzi mumba, cheka every 5 years pamuri how uchimubvunza kuti tiri papi, pane zvinoda kuchinjwa here mumere seriously murelationship. Every 5 kana achitena 25 pa 25th birthday gara naye pasi womubvunza, nei madam zvinhu zvakamira sei, contract yedu yakamira sei, are you happy? It's not funny, Honorume. Let me tell you, it's so real. It's so real. Vanhukadzi vanochinja. I'm not joking. Vanhukadzi vanochinja. Ndakazvidzidza inini ndega. Ndakazviona ndega. Many men get married vaine hope yokuti mukadzi achinje. Ukuwo vakadzi vanoroorwa nevarume vane hope yokuti varume tichavachinja, varume here tichavachinja, uyu murege ndomuchinja uyu, man, I do for what, thinking you're gonna change a man, and men are thinking, oh, I hope this woman will remain ane contract. Saka munosaina contract palavo muchitoroorana ipapo muri kusaina contract, umwe achifunga tichachinja pamberi, umwe achifunga torati gare kadai. Saka hapana kwamunombosvika gare 5, 6, 7, 8, 10 years chiure chatopinda mumba kana kuti matora mbanda. It's a fact, right? Toti kudii? Saka toti mukadzi ngaaroorwe nemurume anomuda here kudarika iye zvaanomuita. Mubvunzo uri very vanhu vazhinji vasatombozvifunga kuti okay, uri kupfimbiwa iwewo, woroorwa here nemunhu unonyanyisa kuda kana kuti anokuda iye? It's a good question to a wrong person, right? Mabvunza inini. Okay, chandisingazivi ndechekuti chauroda kunyatswa chibva pachii. Inini hangu ndinoti vakomana kana muchiroora naye nokuti munodanana, roora naye for love, dana naye zvine rudo mukati. So roorwa nemunhu anokuda listen, waunoda anokuda uchimuda kana musingadanani regai kuroorana. Usafa wakaroorwa nemunhu anokuda. Sei wakaroorwa? Aindida murume, woroorwa izvozvo kupinda mucontract ye-lifetime nekuda kwekuti munhu anokuda. Iwewo usaroorwa nokuti unoda munhu, uri kuroorwa nemunhu ndomuda, wopinda mu-lifetime relationship nekuti unoda munhu. Listen guys, roorwa nokuda kwerudo, pindai murudo mese. Usasvima nomunhu akanyodza musoro iwe wakasvitsa pahura pachiti akasvitsa musoro mumvura anofa ne-lack of oxygen, iwe chiri mupenyu unosara uri mupenyu, mwafa. Love inofanirwa kuva same pese, mvura ichisinka muchisinka makadai, mvura ichisinka mese muchisvikira pamunhu makaenzana paheight. Zvandora ndezvokuti height yelove, handisora height yacho. Rudo gori one sided hakuna kumira musha. Tombotanga ndototi okay, kana guri rudo gwemarriage, right? Zvokuti anoda umwe kukunda umwe ndiani ka, guri rudo gwemarriage hazvinyanyi kushanda. Zvokuti pana anoda umwe kudarika umwe zviriko, hapana vanhu vanofa kambodanana zvakaenzana.
ainenge iri magic. Hapana, pano manotoda umwe kunda umwe. Izvozvo nyangwe tikaita kupi kupi, hakuna two people vachadanana zvakaenzana. And hakuna chinhu chakaipa sokuda kumeasure love yenyu muri two kuti ndaona kuti ndoda umwe ndiye anokunda umwe. It's an insult. Regai kutomboita izvozvo. Never compare kuti ndoda umwe ndiani. Never think about it. But ziva kuti hazvivi zvakaita mudanana zvakafanana. Musafa makaroorana nokuda kwokuti munoda kugara mese. Murunzwa. Rooranai nekuda kwokuti hamukwanise kugara musiri mese. Unonzwa zvandoreva? Usafa wakaroorana munhu kuti unoda kugara naye, but muroorere kuti you can't live without that person. Unonzwa? Munhu anongoroora munhu kuti kana ndisina uyu munhu upenyu hwangu hauwindi, handina mandibvisa mapapu, ndoda. You can't live without that person. Saka kana uchida kuroora munhu waunoziva kuti haungararami asipo, munhu ioxygen yako. Kana uchida life partner ka akomana zvinhu zviri permanent izvi. Right. Ko uyo anokuda iwe sei achitadza kuita iwe umwe. Right. Okay, mubvunzo wamboya sei? Waunoda iye ari kutadza nei? Anokuda iye uri kutadza nei kumuda? Ndio mubvunzo watofanirwa kutanga nawo. Chiri kukutadza kuti ude munhu ari kukuda zvakadero chii? Ndio patoda kuadresa. Chiri kukutadzisa kuti ude munhu ari kukuda uyu chii? Ndeti. So kana ukakwanisa kupindura mubvunzo iyoyo handiti, kana kuzvibvunza kuti ko sei ndisingamude semadiro anondiita? Nokuti kune mumwe munhu anongoramba achikuda even achizviona kuti wamude, agokuda 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 kusvika iwe watozomuda. But chandinoziva ndechekuti usafa wakaroorwa nemunhu usingade. Zvimwe zvese ndataura, but chausingafi chinhu chausingafi wakambofanirwa kuita, chinhu usafa wakaroorwa nemunhu wausingade, iwe wausingade. So you can do zvimwe zvese zvaungaita, but usatombofa wakaroorwa nemunhu wausingade. So, right. Iwewe just because vari kukupfimba hausikunzwa kumuda ka, rega kuasuma kuti no, that's it. Don't dismiss. Mirai kumbodismissa rudo guri kubva kuno umwe munhu, and don't take rudo igoko for granted. Mangwana masikati unogona kurwana rusisipo. Wakazo kana uchitenga mushopu ukaona chimuriwo chiri nani, usachitora chichigadzika pasi. Famba wakachibata uchitarisa zvimwe zviri nani, kuitira kuti wakazoona kuti pana kuchisiya umwe munhu akauya akachitenga, munhu iye ari kukuda ari kupa rudo rwese, ukamuitira imwe mastarinya aya anoitwa aya, nokuti waumude, opportunity ikaenda akazowana nomuda, unogona kuchema pamberi apo seri kuti vakomana baba vangu vakati usarasa kadhimba kawakabata nokuda kwenjiva iri kubhuruka, kuti iyo njiva iyo dzimwe nguva wanyengwa nomunhu haana mari, iwe uri ndimuda haana mari. Don't be this. Kwakafuma akawina lotari. Right. Saka nyaya iri pano ndekuti don't dismiss rudo rwuri. It's a privilege kudiwa. Kudiwa i privilege. Kudiwa i privilege. Vamwe vari kurushayiwa rudo irworwo. Right. But usafa wakapinda mumarriage nemunhu usingade. It's a disaster. Rega kupinda mumarriage nemunhu usingade. Okay.
Marriage is a mature decision. And mature love is not just about senge zvandoita pana be ndinozobe kumuda kuda be zvezvokuda be kuti be ndomuda anditi affection yese ndozokuda kumupa. Mature love iri parespect nekuva patient, you know, nekuona munhu wako ari better, see a better person mumunhu wako iyeye, believe character yake munhu iyeye, and it's a very good start. Munogona kufambidzana kusvika zvinhu zvatoita bhoo. So hono munhu wausingadi aroda kukuroora, unomupindura chiti kudii, it's so easy. No, don't panic. Munhu anokuda auya, iwo haumude, muudze pachena chaye kutaura chokwadi ndikude, but give me time ndimboona ndinokwanisa kukuda here. Love inogona muudze pachena kuti inowachi handikwanise kukuda izvi, handisi kunzwa, handisi kukufida, imbonde une time here kuti umbondipo time yekuti ndiedze kukuda. Kana achikuda munhu iye anofanirwa kunge ane patience, anofanirwa kuva patient enough kuti okay, I give you time scale. Kana asiri munhu asiri nehari anokuudza kuti okay, I'll try, and he will make sure that you don't waste his time or her time. So you try, you know, give it your best and try. You really usapretenda, try kumuda wakarara, umboimagina kumuda uchinzwa zvinoita here, and be at peace with it. Kana wadecide kuti haya zvaramba ndatadza kumuda, mahabits ake pamwe anomadoro too much pamwe, but make sure unopinda chaiko chakutotrya. You don't have to be close to them, think and try. Nekuti if you force yourself to love someone, wotobvisa mabarriers anga ari kusaidi kwako anga achida kusamuda, wotocompromise. Love is all about compromise and sacrifice, so those two will go as well. If you can't compromise, sacrifice, whatever. So that time you can now make a right decision. Okay, I'm going to what? To marry this person. Given a choice, inini hangundoda munhu wandinoda. So handiziti pane vanhu vangakuda kuziva here kuti zvinhu zvandataura zviri kubva nekupi kana zviri nekupi. Nyaya iripo ndekudai so, munhu anokuda ane advantage. Munhu anokuda ane advantage. Munhu anokuda can do love inoita munhu akuitire zvese zvaunoda. Nokuti wakawana murume anokuda, he will take good care of you because he loves you. When you love something, you know you handle that thing with respect. Okay? He will treat you like a queen. Anokuita, you know. But unozokwanisa here kuitawo zvaari kuda iye kuti queen wake aite, because anokuda nemwoyo wese iwe haumude. Zvibvunza kuti ndozokwanisa kuva queen wachona here, akati queen ndokudai pabed, munozozvikwanisa here, you know. Can you because queen ka achapiwa remenduro, tombero mupfeke zvakati queen, pfekai purple here, unozozvikwanisa here? Andiwana, will you be willing to make yourself, do zvaari kuda because he loves you? Nyamba chikuda sei, pane ma-expectations. Listen, when someone loves you, never assume that you are holding the remote control like this. No, he will have also his expectations. Panyai love yake. Don't ever assume that just because he loves me, I can control. Nah. Listen, don't ever assume that because the man loves you unconditionally,
You are holding a remote. Jump, how high? No, I'm not doing this. He also has expectations. And again, my expectations are on you, power from you. So you can never make a person fall for you, but you can learn to love them. So it's much easier to learn to love a person than to force a person to fall for you. Jamari kana mnasinga kufeel it, it's not easy to force a person to fall for you. It's not easy. Azviite kuti munhu anga asina rudo newe rungouya just like that. Azviite. So my battery is low. So guys, nyaya iri pano ndekudai. So choose a munhu anokuda than choosing someone who doesn't love you and spend the whole of your life trying to make them love you. By the time they begin to love you, maybe you're 55. What's the point? You want someone you love, someone you want to spend, you're in your youthful, chaka munhu unoda, anokunakira ipapo. Pisarlo, because you don't know how old you're gonna be, Paushafa. You don't know how many years you have left in your life. So I'm asking you guys, I think I'm suggesting to you now that it's better to choose a person that you love. So kachoka munhu unoda iwo ifanerudo than kutsvaka munhu anokuda iwewe usingamude. You'll be miserable trying to learn to love this person for years and years and years. Maybe you end up failing to love them after 15 years. Akupavana 5. You've wasted you've wasted. So I think this is what I'm just advising. It's a very, very difficult question, but I think finding someone who is already in love with you, your dreams of marriage will come true and you'll be truly happy. But you need to make sure that you learn to love that person too. So thank you so much, guys. That's all I had today. And we may develop it further. But many of you would want to know how does it feel to get married to a person you don't love? I can discuss that later. Remind me in the next topic. I can discuss how it feels to get married to a person you don't love. You get married to a person you realize you have no feelings for whatsoever. You are in jail. You'll be living a lie from the day. You'll be lying. Do you love me? Oh, yes, I love you. And you know you don't love them. Constant fighting. Unending cheating. Nasty divorce. You know, when you do that, when you get pregnant, when there is no love, my God, it's the worst thing. Stay single. Stay single if you can't love someone. Don't ever get married to a person who loves you. Get married to a person you love. That's my advice. Because if you get married to a person who loves you and you can't love them back, disaster. They may be a millionaire, they may be rich, but listen, learn to love them first. Try to love them first before you get married, or else don't go into that marriage. Maybe don't go into marriage. That divorce will be very, very bitter. So that's all I can say today. It's 20 minutes, and thank you so much. See you later.